Okay guys, another data binding which is event binding naman tayo. I have here ion content. As you can see, button, click. We have ion button, double click. And then we have ion input. Na nilagyan ko lang ng placeholder and then fill outline para makita natin lang yung input natin. So, pag sinabi nating event, ang ginagamit po natin dito is parentheses. Okay. So, ang idea nito, ilalagay natin or ang babalutan natin ng parentheses is yung mga events po natin. So, in normal JavaScript, ayan. So, etong on-click natin, ito yung event na tinatawag natin. For example, naglagay ka on-click and then you activated alert, let's say 1, 2, 3. Magpa-fire yung alert 1, 2, 3 kapag ka gumamit ka ng event na click. So, let's say for example, click, so alert 1, 2, 3. So, in here, gawin natin siya on double click 4, 5, 6. Pagkapansin niyo kapag single click lang ginawa ko sa kanya, hindi nagfa-fire yung ating event. So, kailangan kasi yung event na gagawin natin is double click. Okay, so 4, 5, 6. In here, sa input, isang po pwede natin gawin is yung on key up. For example, on key up, mag-alert tayo ng hey. When I press down, letter D, kapag inangat ko yung kamay ko sa keyboard, tsaka pala magfa-fire yung ating event. So again, these are all event. Dito sa may gagawin natin, tatanggalin lang natin yung on. I don't know if it's on the Angular or dun sa TypeScript itself. So, or sa Ionic. So, tatanggalin natin yung on. And then, hindi po gagana yung alert natin na like this one. Okay, so yung alert 1, 2, 3. So, ang gagawin natin, instead of using alert, okay, nakatulad niyan, so magde-declare tayo ng ating method in here. So, let's say, do this. Okay. It's like function. Okay, so parang function siya sa JavaScript. So, ito yung method natin. So, do this. Ano yung gagawin ng do this natin? So, let's say, alert fired, for example. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin, ang tatawagin natin yung do this. Okay? So, we're going to use that for all events. Okay? So, and now, since sabi natin, in event binding, we bind yung event natin, ito yung mga events natin, into parentheses. Okay? So, save, and then, let's try to use this one. So, click, double click, mabilis. So, fired, and then dito, release, tsaka pa lang siya magfa-fired. Okay, so that is event binding or kung paano natin sila i-fire. Now, in here, the purpose of this one or sa mga previous video natin na ginawa ng dalawa na binding na naipakita ko sa inyo, yung interpolation and then yung property binding, the data is coming from TS papuntang HTML. Now, in event binding, baligtad naman siya. Mangyayari is from HTML papuntang TS. Ganun ang gagawin natin. So, let's say for example, mag-interpolation tayo dito. Output, lagay natin. So, this one should be declared dito sa TS natin. Kasi gumagamit tayo ng interpolation. So, as you can see, we have here public output string hello. So, ito ngayon yung hello natin. When firing these events, pwede natin lagyan ng parameter yung mga do this natin. For example, number. Ngayon, ang gagawin natin is sasaluhin natin yan, yung nakalagay doon sa gitna inside our declaration. So, in do this, lalagay natin, let's say, variable koto, for example. And then, sa very strict po kasi si TypeScript, lalagyan natin siya ng any. Okay, so, since po pwede natin dito, ang ilalagay natin dito ay hello. And then, dito naman ay true, for example. So we have number, string, and then we have boolean. So kaya any yung ilalagay natin, nasasalo ng mga to. So and then, instead of firing, or instead of alerting fired, ang i-alert natin ngayon is si variable ko to. Okay? So ipa-fire natin si variable ko to, save natin to, and then click. As you can see, 1, 2, 3, yun yung nandun. And then double click, hello, kasi yun yung inilagay natin dito. And then dito, okay, so true yung lumabas. Okay, so tatanggalin natin tong alert. So kapag daw tinawag natin yung do this or nag-fire, may tumawag nung do this na method,
tatawagin natin si this dot output. Okay, so kailangan natin ilagay yung keyword na this when we are declaring yung property or when we are parang giving another value of this property inside of our class. This that output is equal to variable ko to. Okay, so ang idea, again, si output, siya po ito. So kapag nilagay ko dyan, S yung lalabas dito. Ngayon, ang ginagawa natin, kapag ka daw nag-click ako, so technically magfa-fire si do this. Meron siyang 1, 2, 3. Ayan yung variable ko to. Kapag ka ito yung ginamit ko, click, value na nung output natin is magiging 1, 2, 3. So like this one. So click, as you can see, 1, 2, 3. Double click, hello. Kapag ka nag-type ako dito, release. Okay, so true. Bakit hindi ang lumabas? Kasi po ang nilagay natin dito ay true, yung value natin. If you want to refer kung ano ba yung itinype nung user natin dito, pwede tayo maglagay ng template reference variable na, for example, ang template reference variable parang naglalagay lang tayo ng ID dito sa may input natin. So let's say hashtag ggwp, for example. And then, we can call this ggwp. Okay, ggwp dot value. Ibig sabihin, yung value daw, kasi 'di ba yung mga input natin, eto, hello, ayan. So, yung hello na yan yung value. Okay, natin. As you can see, ayan, gumagana na nga siya, no? So, hi, ayan, on, key up. Gagawin natin ngayon, property binding naman. Okay, so, lagay natin color. Okay, so, we have here primary, for example. Okay, so magkakaroon tayo ng primary na ion content. So, in property binding, kapag ito po ay naglagay tayo ng ganyan, and then we change this primary into, let's say, my kulay or my color, for example. We should declare my kulay dito sa TS natin. So, public, my kulay, and then this one is string is equal to dark, I guess. So, as you can see, it changes from primary to dark. Ayan. Kasi, ang value ng may kulay ay dark. Kapag ito ginawa kong light, magiging light na po siya. So, we can add another parameter in here. Do this. 1, 2, 3. Okay. Pwedeng isa, pwedeng marami. So, pero once na nagdagdag tayo dito, kailangan natin magdagdag sa lahat ng tumatawag dito sa may do this natin. So, for example, we have 1, 2, 3, comma, pangalawang parameter natin to. So, lalagay natin dito ay, let's say, primary. Success. And then, in here, comma, we have danger. Okay, so, let me explain this kung bakit may error. Kasi, dalawa na yung parameter po natin. And then, dito sa may do this natin, eto, yung variable ko to, okay, ang nasa-save po dyan is yung unang parameter natin. Since nagdagdag tayo ng pangalawang parameter, kailangan may sumalo din dun sa may second parameter po na yun. Second argument natin. So, ang gagawin natin is var2, for example, variable 2, and then mag-declare tayo dito ng, since puro string lang din naman to, we can use string. Okay, kaya lang tayo nag-any kanina kasi meron tayong number, meron tayong text, meron tayong boolean yung ginawa natin kanina dito. So, we have here now var2. And then, katulad nung ginawa natin sa this.output variable ko to, na ang ginagawa nito, binabago niya yung value nito. Ayan. So, gagawin natin, babaguhin din natin yung value nung may kulay. This, my kulay, is equal to, guess what? We have here var2. So, kapag magfa-fire and double-click, ang magiging value nito ay hello, kasi ito yun, hello. And then, magiging background natin for our ion content is success or color green. Double-click. So, as you can see, as expected. Double-click, and then type red. So, that's it.